Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в Life is Strange. Совсем недавно вышел последний, пятый эпизод этой игры. Давайте же посмотрим, чем закончится эта игра. Сделаем какие-то прогнозы, свои мнения. Будет ли еще сезон? Будет или закончится все на этом? В общем, как говорят в Одессе, будем посмотреть. Давайте нажмем продолжить. Играть я решил все-таки с геймпада, потому что это гораздо удобнее. Именно... Так, вот, ну нам показывают, в общем, что было в предыдущих эпизодах. Пока я скажу, что все-таки с геймпада играть гораздо удобней. Попробуйте сами. Я не знаю, как это объяснить, но как бы тут надо нажать всего лишь одну кнопку, а если играть с мышки, то там надо нажать кнопку, мышку подвинуть в пользу того или иного варианта. В общем, это гораздо напряженнее, чем играть просто с геймпада. Oh, look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Rachel, what? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I know you're close to Nathan, but your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh God, Max, look. She's still there. Oh, no. Chloe. Look how. What the fuck? Да, все мы помним этот точнейший выстрел в лоб Хлои. И я думаю, что нам очередной раз, уже далеко не первый раз, придется ее спасать. Придется сделать так, чтобы она была жива. Посмотрим, что можно будет сделать. Да, мы это предупреждение уже видели много раз на протяжении 5 эпизодов. Все одно и то же. Да, эти разработчики думают, что игроки, которые играют в эту игру, полные дебилы и вообще не понимают ничего с первого раза, а понимают именно с пятого. Ну что ж, ладно. Я так понял, просыпаемся мы где-то рядом с зонтом, который используется для фотографий, как отражатель вспышки, я так понимаю, да? Насколько я знаю. Световое вот какое-то оборудование. Компания Square Enix. Компания Square Enix, которая сделала игру на движке Unreal Engine. Вот недавно, кстати, на PlayStation 4, эксклюзив для PlayStation 4 вышел, Until Dawn называется. Это примерно такая же игра по жанру, да, как интерактивное кино. Там тоже все абсолютно зависит от только ваших решений. Там еще есть такая вещь, как QTE. Это как бы, ну, на геймпаде нужно нажимать вовремя различные клавиши. И она намного и интереснее, и там графика просто потрясающая. Это как вот на улице выйти, все равно, что людей видеть. И вот там то же самое. Советую поиграть всем. Довольно интересная вещь. Так, я так понимаю, мы привязаны каким-то скотчем, да, или если это мы, конечно. Ну, судя по кроссовкам, мы, да, как бы это наша главная героиня, там Макс Колфилд, да. Где же мы просыпаемся-то? Куда же нас этот Джефферсон унес-то, интересно? А еще интереснее, что он хочет с нами сделать. Так, браслетики на руке. И я так понимаю, это что-то какой-то скотч. Скотчем у нас пристегнул к этому стулу, но я думаю, что скотч это не такая прям уж непреодолимая преграда, чтобы освободиться. Вот штатив стоит, тут мы видим, что тут. Я играю или нет? А, нет, это вот она просыпается с таким диким кряхтением, как после 7-летнего... Ой, 7-летнего, что-то я загнул, как после 7-дневного запоя жуткого. А, мы в проявочной, все, я вот думал об этом, мы как раз в проявочной, где мы были в прошлый раз, ну, в прошлом эпизоде, когда искали улики на Нейтана.
О, так, нам дают играть. Левая нога. У меня вибрирует геймпад. Help! Somebody help me! Ну давай же, что ты? Это же скотч или что это? Так. Ага, так. Ну, прежде чем дальше продолжать, наверное, остается только один вопрос, который нужно выяснить. Если во всем виноват Джефферсон, почему он... почему в прошлом эпизоде на телефон Хлои, по-моему, пришла смс-ка с угрозой от Нейтана? Так, что у нас там лежит такое? Я не вижу отсюда, что там лежит. А, телефон. Телефон с переписками с девчачьими какими-то, скорее всего. Так. Нет, там кто-то лежит. По-моему, Виктория-то лежит, да, там? На самом деле Виктория лежит. Прикольно. В такой позе спящий. Как будто только что спать легла. Я примерно в такой же позе сплю. А как ты отсюда увидела? Блин, офигеть. Глазастая какая девчонка. Шприц. Взглянуть можно на шприц. Да. This must be the same drug Nathan used on Kate. If I could move it towards me. Подкатить к себе что? Тележку, что ли? Да, было бы неплохо. Так, что мы еще не осмотрели? Штатив можно с ним что-то сделать? Вроде бы нельзя. Так, ну значит переходим, так сказать, к нашей замечательной подруге с короткой стрижкой. Victoria, wake up. Она не очнется. Wake up. Она под кайфом. Oh shit. Jefferson kidnaps Victoria too. This is Ты, so блин, bad. что делать-то? Я не понимаю. Как бы, ждать чего-то нам или что? Или что? А, нога еще. Мы ногу не посмотрели. Может, с ногой можно что-то сделать? Нет, и с ногой нельзя. А с правой ногой? Блин, белое на белом. Это так круто. Просто жесть. О! А здесь скотч. Здесь скотч на вроде как поддался. Можно вытянуть тележку, которую для нас очень заботливо оставили здесь. И что делать? Нахрен она нам нужна, эта тележка? Фотография. Ну, понятное дело, что поплатишься. Так. Давайте посмотрим на шприц. Угу. Так я не понимаю, ну и нахрена мы эту тележку подкатили, что она нам дает? Кто-нибудь понимает? А, нам можно сфокусироваться на фото, то есть мы можем таким образом освободиться, да? А, все. Блин, это не так просто, как могло бы показаться. О, у меня зафиксировался... А, нет, здесь все гораздо проще сделали в этом эпизоде. Потому что здесь нужно просто зажать правый стик до конца влево и левый стик до конца вверх, и тогда все получится. А в прошлом эпизоде, или позапрошлом, я уже не помню, когда мы последний раз такими вещами занимались, когда спасали этого... Да, до предыдущего эпизода, получается, в третьем эпизоде мы спасали отца Хлои, и там было все гораздо сложнее. Господи, какой ты злой. Какой же ты злой, Джефферсон. Ну, сразу видно, что человек все-таки творческий. Не от мира сего. Больной на голову. Max, you fucked up my shot.
please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. Да, чувак, я тоже ненавижу слово селфи. Я But I вообще love the purity не of понимаю your смысл image. такой фотографии. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Don't move! Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Good. Oh, those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone Вон оно что. Все, я теперь понял. into my hands. Я понял. Я начинаю You примерно really понимать, should что have происходит. focused on schoolwork. Если, дорогие друзья, вы внимательно тоже читаете субтитры, то, наверное, вы тоже постепенно начинаете входить в курс дела. Right. Yeah, I'm sorry that I killed that Nathan killed. Давайте сумасшедшему художнику дадим договорить, а потом я примерно все объясню, то, что я считаю, как я считаю. Nobody will be surprised or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. Now don't move or this will hurt much. Как у меня сейчас геймпад жестко завибрировал. Bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my #1 rule. Always take the shot. Так, я так понимаю, что мы меняем каким-то образом время, да? То есть тем, что мы подвинули эту тележку. Jesus. I can't believe that happened. So sick. Ну что ж, дорогие друзья, ладно, я передумал. В общем, я не буду объяснять, что происходит. Я примерно представляю. Кто из вас догадался, молодцы. Кто не догадался, то значит поймет потом. Скажем так, чуть позже. Так, что нам делать-то? Просто, ну, я не хочу, чтобы вы теряли интерес к игре. No. That picture isn't going to help. Ну, And да, I да. can't go through Да. all that again. Wait. Jefferson couldn't handle stains on his photos. А как я их Good. использую? Now I can use that. Whoa. I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Ну, фокусируемся, This давай. might work. Please work.
Ужас. Блин, я что-то вообще, мне, конечно, очень сложновато это делать. Так, стоп. Еще раз. Это не особо помогает. Вот это помогает, и вперед. Блин, ну что ж так сложно-то вы сделали все, а? Ребят, это очень сложно. Серьезно говорю. Да. Это вам не яблоки с деревьев воровать. Так. Фух. Сейчас, тут, наверное, какой-то прям миллиметраж жесткий, да? Как я понимаю. В тот раз у меня все вышло. В этот раз не выходит. О, получилось! Вау! Фух. Это реально сложно, это очень сложно. Нет, я беру свои слова обратно. Они сделали еще сложнее, чем в том эпизоде. Фокусировку на фото. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here. Replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment. Innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes. You're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Так. Ты убил Хлою, гореть тебе в аду. Давайте ответим, что гореть тебе в Go to аду. hell. You will for everybody you've hurt. Unlike pure sweet Kate Marsh, I don't believe in that bullshit. She could have been my masterpiece. The world is what an artist makes it. And my muse... Бла-бла-бла. Blah, blah, blah. God, I hate your voice now. You might as well savor it, considering it's the last you'll hear. Oh. That struck a nerve. Your face changed color. Beautiful. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan. Я не могу пропустить все это дело, что в принципе правильно. For setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Ты использовал Нейтана, он такой же псих, как и ты. Но он все-таки такой же псих, потому что он и препараты какие-то там принимает, и Хлою он, получается, убил, и если бы ему не помогли бы, то так бы все и осталось. Judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. Вы оба друг другу That makes стоите. two of you. I helped Nathan realize his vision. So few people get that chance. You brainwashed him. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in
teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Did you know she also had a connection with Frank? Let's be honest. She was doing the classic bad boy thing. She was over Frank before it began. He just didn't know. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You and your friends almost beat Nathan to death. See, we're not so different. Yes, we are. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Так. Дальше что? Что делать-то? Что делать? Sorry. This is not art. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Что типа сделать-то? Время надо назад мотнуть, что ли? Instant camera is so appealing. You don't need a computer. Блин, что сделать-то надо? Я не понимаю. I have all those photos in my diary. This Ну could be a way фоток-то out. много, ну а что, его попросить надо? This one. This. О чем-то. Поговорить. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. У меня остался мой You- дневник. You А у вас still have остался my мой diary. дневник. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Снова перемещаться надо, что ли, будет? Это мы уже видели. Фокусируемся на фото.
Давай же. Отлично. I could Всё, frame any one of you in a получилось. dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb I'm word for back. a wonderful photographic Right tradition. back where I started this insane week. And Of nobody is course, going to as hurt you all Chloe know, ever the photo again. portrait has been popular Мы since в the самое early начало вообще 1800s. вернулись. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? И там кто-то чихает. The Daguerrean process. Oh, well, that was easy, Max. Was it? Okay. Well, okay then. So, the Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Obviously, Max has read them. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes to change time. The winner to San Francisco, where you'll be feted by the First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David about Jefferson and the dark room. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы ненадолго прервемся, буквально на пару минут, и продолжим уже разговаривать с Джефферсоном, и я не знаю, там развивать, так сказать, сюжет данной I can warn игры. David right now. Oh, except I need his damn number. Хорошо, достанем номер, но уже в следующий раз. С вами был Алекс Джамбо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, давайте будем общаться. Повторяю уже это неоднократно. Ну а пока-пока.